Итак, мы продолжаем нашу серию лекций о Вриндаване. And hopefully by doing so, we will increase our attachment to that best of abodes. И надеюсь, поступая так, мы увеличим нашу привязанность к этой лучшей из обителей. Of course, best would be to live in Vrindavan. Конечно, лучше всего нам жить во Вриндаване. Again, Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.294, Krishnam Shmaran Janam Chasya Preshnam Nija Samihitam Tat Tat Kata Vatash Tasho Kuryad Vasham Bhaje Shada. He says the devotee should always think of Krishna within himself and should choose a very dear devotee who's a servitor of Krishna in Vrindavan. One should constantly engage in topics about that servitor and his loving relationship with Krishna, and one should live in Vrindavan. If one is physically unable to go to Vrindavan, he should mentally live there. Рупа Госвами говорит в Бхакти Расамрита Синдху 1.2.294. Преданный всегда должен думать о Кришне внутри себя и должен выбрать очень дорогого преданного, который является слугой Кришны во Вриндаване. Человеку следует постоянно быть занятым размышлениями на тему об этом слуге и его любовных отношениях с Кришной, и следует жить во Вриндаване. Если человек физически не может отправиться во Вриндаван, он должен мысленно жить там. Rupa Goswami uses the word kuryad, which implies that this is vidyavakya. It's a mandatory instruction to be followed by everyone to live in Vrindavan. Рупа Госвами использует слово «курьят», которое подразумевает, что это видьявакья. Это обязательное наставление, которому должен следовать каждый, жить во Вриндаване. But being Trigyanakala, meaning able to see past, present, and future, he concludes, however, if one is physically unable to go to Vrindavan, he should mentally live there. Но будучи тригьянакалой, что означает быть способным видеть прошлое, настоящее и будущее, он заключает, однако если человек физически не может отправиться во Вриндаван, он должен мысленно жить там. So this, of course, entails creating a Vrindavan atmosphere wherever we live. Это, конечно, влечет за собой создание атмосферы Вриндавана, где бы мы ни жили. This is absolutely necessary. Это абсолютно In необходимо. this age of Kali, devotees cannot survive in Krishna consciousness unless they create this Vrindavan atmosphere in their surroundings by chanting, reading, deity worship, taking prasadam, associating with other devotees, etc. В этот век Кали преданные не могут выжить в сознании Кришны, если они не создадут эту атмосферу Вриндавана в своем окружении, воспевая, читая, поклоняясь божествам, принимая прасад, общаясь с другими преданными и так We can only далее. survive in such an atmosphere. Мы можем выжить только в такой атмосфере. I found a beautiful verse in a scripture called Shubhashita Ratna Bandagharam. It says, quote, Nakrashvashta nam adhya gajandram api karshati saeva prachuta stanach chunapi pari bhuyate. When an alligator is in its natural habitat, water, it can defeat even the king of elephants. But devoid of that natural habitat, the same alligator gets defeated even by an ordinary dog. Я нашел замечательную цитату в Писании под названием «Сабхасита Ратна Пандагарам». Оно говорит, когда аллигатор находится в своей естественной среде обитания, в воде, он может победить даже царя слонов, но лишенный этой естественной среды обитания, тот же аллигатор терпит поражение даже от обычной собаки. So when we are in the natural atmosphere of Vrindavan, we can protect ourselves against the influence of this very strong material energy. But without that Vrindavan atmosphere, we won't survive in Krishna consciousness. Когда мы находимся в естественной атмосфере Вриндавана, мы можем защитить себя от влияния этой очень сильной материальной энергии. Но без этой атмосферы Вриндавана мы не выживем в сознании Кришны. Therefore, we're doing these lectures twice a week for, over a year now.
just for that very purpose, to protect ourselves, to be in the Vrindavan atmosphere. Поэтому мы читаем эти лекции 2 раза в неделю уже больше года, именно с этой целью, чтобы защитить себя, чтобы быть в атмосфере Вриндавана. Another important point is that these lectures prepare all of us for that day in the future when we can actually visit Vrindavan proper again here in India. Еще один важный момент заключается в том, что эти лекции готовят нас всех к тому дню, когда в будущем мы действительно сможем снова посетить сам Вриндаван, здесь, в Индии. If we don't prepare ourselves for entering Vrindavan, then only our bodies will enter Braj, but not our hearts. Если мы не подготовим себя к вхождению во Вриндаван, тогда только наши тела войдут во Врадж, но не наши сердца. We want to be like Akrura. Although, he was employed by King Kamsa, he was actually a great devotee of Krishna. He was living in Mathura, but knowing that Krishna was living in nearby Vrindavan, he was always thinking of Krishna in Vrindavan. Мы хотим быть похожими на Акруру. Хотя он служил царю Камсе, на самом деле он был великим преданным Кришны. Он жил в Мадхуре. Но зная, что Кришна жил неподалеку во Вриндаване, он всегда думал о Кришне во Вриндаване. But as we know, Akrura couldn't visit Vrindavan out of fear of Kamsa. Но, как мы знаем, Акрура не мог посетить Вриндаван из-за страха перед Камсой. But when Kamsa finally appointed him as his chariot messenger to bring Krishna and Balaram to Mathura, Akrura got his chance to visit Vrindavan. И когда Камса наконец сделал его своим колесничим посланником, чтобы привести Кришну и Балараму в Мадхуру, Акрура получил свой шанс посетить Вриндаван. And because he was so well versed in the glories of Vrindavan, he experienced so much joy and happiness upon his arrival. Поскольку он был так хорошо осведомлен о славе Вриндавана, он испытал столько радости и счастья по прибытии. The devotee scholar Sri Harisuri gives specific reasons why Akrura felt so fortunate when he arrived in Vrindavan. Преданный ученый Шри Харисури приводит конкретные причины, почему Акрура чувствовал себя таким счастливым, когда он прибыл во Вриндаван. Harisuri wrote a very nice verse in this regard. В этой связи Харисури написал очень красивый Wherein стих, he describes Akrura's thoughts. где он описывает мысли Акруры. Akrura was thinking as follows. Акрура думал следующим образом. There's not even a small portion of land here that remains untouched by Hari's lotus feet. Neither is there a single tree that has not experienced the happiness of being touched by Hari's soft hands. Nor is there a single living entity here who has remained devoid of his merciful glance. Здесь нет ни малейшего участка земли, который бы остался нетронутым лотосными стопами Хари. Как и нет ни одного дерева, которое не испытало бы счастья от соприкосновения мягких рук Хари. И здесь нет ни одного живого существа, которое оставалось бы лишенным его милостивого взгляда. So then Harisuri reveals a hidden meaning in his verse. А затем Харисури раскрывает скрытый смысл в этом стихе. He says that the dust of Vrindavan is so fortunate because it has directly received the nectar of Krishna's lotus feet. Он говорит, что пыль Вриндавана так удачлива, потому что она непосредственно получила нектар лотосных стоп Кришны. But he says the trees of Vrindavan are also fortunate because they derive nectar directly from that dust, that soil of Vrindavan, because they're drinking the water under the ground for nourishment that comes through that dust. Но он говорит, что деревья Вриндавана также удачливы, потому что они получают нектар непосредственно из этой пыли, этой земли Вриндавана, поскольку они пьют подземные воды для питания, которые получают через эту Then he пыль. says, and in their joyful ecstasy, these trees, they produce delicious fruits which are imbued with that nectar. Затем он говорит, в своем радостном экстазе эти деревья приносят очень вкусные плоды, которые наполнены этим нектаром.
And then the birds come and they eat those nectar fruits, and thus they start chirping loudly in ecstasy. А потом прилетают птицы, они едят эти нектарные плоды и начинают громко щебетать в экстазе. So he concludes that just by hearing the chirping birds in Vrindavan, one can become Krishna conscious because one gets all that nectar from those living entities in Vrindavan. Итак, мы делаем вывод, что просто слушая щебетание птиц во Вриндаване, человек может стать сознающим Кришну, потому что он получает весь этот нектар от этих живых существ во Вриндаване. Another transcendental Guru Parampara. Еще одна трансцендентная Гуру Парампара. So let us run to Vrindavan. Так давайте побежим во Вриндаван. That's the advice of Srila Prabodhananda Saraswati. Это советует Шрила Прабхупада Сарасвати. In his Vrindavan Mahimamrita, first chapter, he calls it a Sataka, text number 80. В своей Вриндаван Махимамрити в первой главе он называет ее Шатака в 80-м тексте. He writes, O friend, by great good fortune, you have attained this body, where you have heard Vrindavan's wonderful glories, and learned that everything in this world is like a dream. Do not put any faith in the mind and the body. Simply run to Vrindavan. Он пишет: «О, друг, по великой удаче ты получил это тело, в котором услышал чудесную славу Вриндавана и узнал, что все в этом мире похоже на сон. Не вкладывай веру, не доверяй своему уму и телу, просто беги во Вриндаван». So we will run to Vrindavan through transcendental sound vibration. Итак, мы побежим во Вриндаван с помощью трансцендентной звуковой вибрации. We'll continue our journey to Vrindavan with part 3 of Shrimati Radharani's coronation. Мы продолжим наше путешествие во Вриндаван в третьей части коронации Шримати Радхарани. So to refresh our memories, after the amazing darshan of Sri Radha in her new queen's dress, where the embroidered white swans came to life and cooed for her pleasure, the Apsara women of Shwargaloka offered an artik to Sri Radha. Чтобы освежить наши воспоминания, после удивительного даршана Шри Радхи в ее новых царских одеждах, на которых вышитые белые лебеди ожили и начали ворковать для ее удовлетворения, женщины Апсары со Сваргалоки предложили арати Шри Радхе. And then after that artik, Radha was whisked away to another grove and yet another majestic throne for more ceremonies. А затем после этого арати Радху привели в другую рощу на еще один величественный трон для других церемоний. Now, upon arriving at that grove, her closest assistants showed her her reflection in a bowl of fresh ghee that represented, quote, the molten love of her followers. После того, как они пришли в эту рощу, ее ближайшие помощницы показали ей ее отражение в чаше со свежим топленым маслом, которое представляло собой, цитата, «расплавленную любовь ее последователей». Then Sri Radha called for gifts to distribute to her subjects. Затем Шри Радха попросила принести дары, чтобы раздать своим подданным. Now the first gift was a box made of flower buds, engraved with Radharani's name and filled with Vrindavan flower petals. Первым подарком стала шкатулка, сделанная из цветочных бутонов с выгравированным именем Радхарани и наполненная лепестками цветов Вриндавана. And Radharani lovingly gave this box to Purnamasi, who actually arranged this whole coronation ceremony. Радхарани с любовью даровала эту шкатулку Пурнамаси, которая устроила всю эту церемонию коронации. So next, she gave baskets of jewels
to the brahmanas who were conducting all these ceremonies during the coronation. Затем она даровала корзины с драгоценностями браманам, которые проводили все эти церемонии на коронации. So then she turned to Madhu Mangal and she asked Madhu Mangala what sort of gift he would Затем like. она повернулась к Мадху Мангалу и спросила Мадху Мангала, какой подарок он бы хотел получить. So Madhu Mangal respectfully joined his palms and he said, Sri Radha, please give me your most cherished treasure. Мадху Мангал почтительно сложил ладони и сказал: «Шри Радха, пожалуйста, даруй мне твое самое заветное сокровище». Of course, that meant Sri Krishna. Конечно, это означало Шри Кришну. So Shrimati Radharani said, my dear Bhatto, she called him Bhatto, my dear Bhatto, go now and take your gift. Шримати Радхарани сказала: «Мой дорогой Бато», она называла его Бато, «Мой дорогой Бато, теперь иди и возьми свой So подарок». overjoyed, Madhu Mangal turned and Krishna was just next to him. He embraced Krishna and then he began to dance in ecstasy. Переполненный радостью, Мадху Мангал повернулся, а Кришна стоял рядом с ним, и он обнял Кришну, а затем стал танцевать в экстазе. But the acharyas say that, quote, Krishna was feeling uneasy because he had made so much effort to unite with Radha, but it appeared that she had given him away to Madhu Mangal. Но ачарьи говорят, что Кришна чувствовал себя неловко, потому что он приложил так много усилий, чтобы воссоединиться с Радхой, но оказалось, что она отдала его Мадху Мангалу. So sensing Krishna's concern, the cowherd boy Ujvala, he joked, he said to Krishna, friend, you look very pale and thin, you'd better sit down, everything's okay. Чувствуя беспокойство Кришны, мальчик-пастушок Уджвала пошутил. Он сказал Кришне: «Друг, ты выглядишь очень бледным и худым. Тебе бы лучше присесть. Все в порядке». Now the same acharyas, they say something that I found really interesting. Те же ачарьи говорят то, что я счел действительно интересным. Quote, the cowherd girls were so amused by Krishna's despondency that they let their veils fall from their heads. Девушки-пастушки были так удивлены удрученностью Кришны, что они позволили своим вуалям упасть с их голов. So at this point, Purnamasi came forward and she announced to all the Brajabasis, soon we will officially crown our new queen. В этот момент Пурнамаси вышла вперед и объявила всем в Раджавасе: «Скоро мы официально коронуем нашу новую царицу». So everyone just looked towards Shrimati Radharani, and true to her compassionate nature, we often hear how compassionate she is, she raised her hand in a mudra of blessing, and she declared, let all bound creatures be liberated. Все просто смотрели на Шримати Радхарани, и верная своей сострадательной природе, мы часто слышим, насколько она сострадательна, она подняла руку в мудре благословения и провозгласила: «Пусть все обусловленные существа будут освобождены». So the acharyas say that, quote, this was good news for those creatures still bound by the modes of material nature, but those very same words struck fear in the hearts of the perfected gopis and gopas who were also bound, but bound to Krishna by ropes of love. They got a little worried. Ачарьи говорят, что, цитата, «это были хорошие новости для тех существ, которые были все еще связаны гунами материальной природы, но те же самые слова вселили страх в сердца совершенных гопи и гопов, которые также были связаны, но связаны с Кришной веревками любви». Они немного забеспокоились. They didn't want their ropes of love, that they were bound to Krishna by ropes of love. They didn't want those broken. Они были связаны с Кришной веревками любви. Они не хотели, чтобы эти веревки порвались. So Sri Radha quickly gave all of those gopas and gopis a reassuring glance and dispelled their fear. Шри Радха быстро бросила на всех гопов и гопи успокаивающий взгляд и развеяла их страх. So then everyone noticed that just by
Sri Radha's approaching status as Queen of Vrindavan, the opulence of the 12 forests of Vrindavan began increasing. Затем все заметили, что просто благодаря тому, что Шри Радха вскоре должна получить статус царицы Вриндавана, великолепие 12 лесов Вриндавана стало увеличиваться. As everyone looked around, they saw that rivers started flowing with nectar, mountains erupted in gems, trees began oozing honey, and cows dripped milk everywhere. Когда все посмотрели вокруг, они увидели, что реки потекли нектаром, горы извергали драгоценные камни, из деревьев начал сочиться мед, и повсюду из вымени коров текло молоко. One acharya comments as follows. Один ачарья комментирует таким образом. Krishna's presence in Vrindavan makes it exceptionally beautiful, but when Shrimati Radharani was about to be crowned, Vrindavan's beauty had increased 1,000-fold, and Krishna was especially overjoyed. Присутствие Кришны во Вриндаване делает его исключительно прекрасным. Но когда собирались короновать Шримати Радхарани, красота Вриндавана увеличилась в 1000 раз, и Кришна был особенно счастлив. Now, the next part of the ceremony entailed Sri Radha's being clothed in a second royal dress. Следующая часть церемонии состояла в том, чтобы одеть Шри Радху в другие царские одежды. And this was to take place in yet another grove, Все это должно было произойти в еще одной роще, where there was a small ornate palace that Vrindadevi had prepared. где находился небольшой, богато украшенный дворец, который подготовила Вриндадеви. So Purnamasi asked everyone to gather, and she organized another procession to that grove. Пурнамаси попросила всех собраться, и она организовала еще одну процессию в ту рощу. And she did this by placing Krishna and his cowherd boyfriends in front of the procession. Она сделала это, поставив Кришну и его друзей впереди процессии. And then she placed Sri Radha in the middle of the procession with her girlfriends encircling her. Затем она поставила Шри Радху с окружающими ее подругами в середине процессии, While the rest of the Brajavasis joyfully followed behind. в то время как остальные Враджаваси радостно следовали за ними. And it's written that by having Krishna lead Radha from one grove to another, Purnamasi broadcast the inner purpose of the coronation to confirm that Radha was Krishna's and Krishna was Radha's. Описывается, что тем, что Кришна вел Радху из одной рощи в другую, Пурнамаси передавала скрытую цель коронации – подтвердить, что Радха принадлежит Кришне, а Кришна принадлежит Радхе. Radha was Krishna's and Krishna was Radha's. Радха принадлежит Кришне, а Кришна принадлежит Радхе. Now, when the assembly reached that desired grove with its special quaint palace, Radha was seated on an ivory throne with all the Brajavasis sitting facing her. Когда процессия достигла этой желанной рощи с ее особенным необычайным дворцом, Радху усадили на трон из слоновой кости со всеми Враджаваси, сидящими лицом к ней. The boys to her left, the elders in front, and the goddesses to the right. Мальчики слева от нее, старшие впереди и богини справа от нее. Then as Jamuna and Manasaganga waved chamaras on either side of Radharani, the Brajavasis silently watched as, quote, her golden effulgence mingled with her captivating scent to form a wispy golden mist. Затем, пока Ямуна и Манаси Ганга омахивали Радхарани с обеих сторон чамарами, Враджаваси молча смотрели, как, цитата, ее золотое сияние смешалось с ее пленительным ароматом, образуя тонкую золотистую дымку. The Brajavasis silently watched as her golden effulgence mingled with her captivating scent to form a wispy golden mist. Враджаваси молча смотрели, как ее золотое сияние смешалось с ее пленительным ароматом, образуя тонкую золотистую дымку.
And the Brajabasis also witnessed that the gopis who were preparing to dress and decorate Sri Radha had themselves become dressed and decorated, but not by clothes, rather by, quote, the radiance of Radha's sweetness, beauty, and aroma. That was their dress. Враджаваси также стали свидетелями того, что гопи, которые готовились одеть и украсить Шри Радху, сами стали одетыми и украшенными, но не одеждами, а сиянием сладости, красоты и аромата Радхи. Это было их одеждой. So then once again, Sri Radha was encircled by a gopi curtain, all her friends circled around her, screening her from the eyes of the crowd of Brajabasis. But, it's mentioned, not from the all-pervasive mind of Krishna, for he was absorbed in trance upon her. Затем Шри Радха вновь была окружена занавесом из гопи. Все ее подруги окружали ее, заслоняя ее от глаз толпы Враджаваси. Но это упоминается не от всепроникающего ума Кришны, ибо он был погружен в транс, глядя на нее. So then the gopi Sanja, she stepped forward and she began braiding and decorating Sri Radha's hair. Затем Гопи Санджа вышла вперед, и она начала заплетать косы и украшать волосы Шри Радхи. And when she had finished, Radha's long braid, it, quote, resembled a black vine decorated with tiny flowers, a variety of gems, and Krishna's bee-like mind. Затем она закончила заплетать длинную косу Радхи. Она напоминала черную лозу, украшенную мелкими цветочками, множество драгоценных камней и ум Кришны, подобный пчеле. And then she placed a peacock feather at the end of the braid and asked her friend Chaya to add to Radharani's hair scented oils, tiny garlands of delicate flowers, and sindura. Затем она вставила павлинье перо в конец ее косы и попросила свою подругу Чхаю добавить в волосы Радхарани ароматические масла, крошечные гирлянды из нежных цветов и синдуры. And Chaya finished by placing a number of dazzling jewels in Sri Radha's hair, making her hair appear like a star-filled sky. Чхая закончила, поместив несколько сияющих драгоценных камней в волосы Шри Радхи, сделав ее волосы кажущимися подобным звездному небу. Then another gopi came forward and she began painting patterns on Shrimati Radharani's face. She painted budding creepers on her forehead, flowering creepers on her cheeks, and a bumblebee-like spot of kasturi on her chin. These are the original gopi dots like we do on the Polish tour. The guests come and we paint them. So these are the original gopi dots. Затем другая гопи вышла вперед и начала рисовать узоры на лице Шримати Радхарани. Она нарисовала распускающиеся лианы на ее лбу, цветущие лианы на ее щеках и похожую на шмеля точку из кастури на ее подбородке. Это первоначальные гопи-дотсы, подобные тем, которые мы рисуем на польском туре. Заходят гости, и мы их расписываем. Так что это первоначальные гопи-дотсы. So then another gopi drew a line of kajal on Sri Radha's eyes and hung a pearl on the tip of her nose. Затем другая гопи подвела глаза Шри Радхи канджалом и подвесила жемчужину на кончик ее носа. And then she put sparkling jewels on her ears. А затем она вставила сверкающие драгоценности в ее уши. And yet another gopi was about to redden Sri Radha's lips when she noticed how rosy Radha's smile already was. Еще одна гопи собиралась накрасить губы Шри Радхи, однако заметила, какой уже румяной была улыбка Радхи. So thinking that the lipstick would only hide the natural beauty of Radha's lips, she put down her brush. Подумав, что краска для губ только скроет естественную красоту губ Радхи, она отложила свою кисть. And then the same girl fastened a silk band engraved with Krishna's name on it around Sri Radha's neck, and then valuable rings. She put valuable rings on all of her 10 fingers. Затем та же гопи завязала шелковую ленту с выгравированным на ней именем Кришны на шее Шри Радхи, а затем она одела на все ее 10 пальцев драгоценные кольца. Now other gopis were about to lacquer
Shri Radha's soles of her feet, but her feet had turned red just by touching the ground, so the lac was not applied. Другие гопи собирались нанести специальную красную краску на подошвы стоп Шри Радхи, но ее стопы покраснели, едва коснувшись земли, поэтому эта краска не была нанесена. So the acharyas comment, Ачарьи комментируют. to what can Shri Radha's fully ornamented beauty be compared? A golden vine, fully blossomed, Mount Sumeru glistening in the sunshine? Hardly. Her indescribable glory can only be compared to itself. С чем можно сравнить полностью украшенную красоту Шри Радхи? С полностью распустившейся золотой лозой? С гору Сумеру, сияющей на солнце? Едва ли. Ее неописуемую красоту можно сравнить только с ней самой. So now it was time for the official crowning part of the ceremony. Теперь подошло время для официальной коронационной части церемонии. So at this point, Shri Radha rose from her seat and, again accompanied by a large contingent of her girlfriends, proceeded to yet another beautiful grove that had also been prepared by Vrinda Devi. А в этот момент Шри Радха поднялась со своего места и вновь в сопровождении большой процессии своих подруг направилась к еще одной красивой роще, которая также была подготовлена Вринда Деви. And therein was another small palace whose entire floor was set in gold and gems and whose side was glowing with marble pillars and arches. Там был еще один небольшой дворец, весь пол которого был выложен золотом и драгоценными камнями, а по сторонам сияли мраморные колонны и арки. And in the center of the palace was a tall bakula tree with fully ripened fruit and flowers. А в центре дворца было высокое дерево бакул с полностью созревшими плодами и цветами. You see that in India often. In the temples, there's a tree growing in the courtyard in the temple. Like Krishna Balaram Mandir, we have that tamal tree growing very close to the deities, Вы actually. видите, что в Индии часто в храмах есть дерево, растущее во внутреннем дворе храма. Так же, как в Кришна-Баларам-мандире, у нас есть это дерево тамал, которое растет очень близко к божествам. So this was a bakul tree which had ripened fruits and flowers, Это было дерево бакул, на котором созрели плоды и цветы, in whose branches, it's described, lived many wise birds who perpetually conversed about the innumerable wonders of divine love. в чьих ветвях, описывается, жили многие мудрые птицы, которые постоянно беседовали о бесчисленных чудесах божественной любви. Now, the amazing thing about this tree is that it appeared to change shape, sometimes taking the shape of a giant lotus, and other times assuming a form, the acharyas say, as effulgent as it was incomprehensible. Удивительно в этом дереве то, что оно, казалось, меняет форму, иногда принимая форму гигантского лотоса, а иногда принимая форму, ачарьи говорят, столь же лучезарную, сколь и непостижимую. This is all very fascinating. Это все очень увлекательно. And at the base of the tree stood a special throne said to be the throne of thrones. У основания дерева стоял особенный трон, как говорят, трон тронов. And next to the throne was a footstool covered in a tiger skin, along with royal paraphernalia, all fashioned in gold. Рядом с троном была скамеечка, покрытая тигривой шкурой, вместе с царскими параферналиями, сделанными из золота. Now when Shri Radha saw the throne, she naturally thought, quote, when I sit upon that throne, all of Krishna's desires will be fulfilled. Когда Шри Радха увидела трон, она, естественно, подумала, когда я сяду на этот трон, все желания Кришны исполнятся. So then Lalita Saki led Radha to the throne, where Vrinda Devi offered another artik to Shrimati Radharani. Тогда Лалита Саки привела Радху к трону, где Вринда Деви предложила еще одну арати Шримати Радхарани. And during that artik, all the people, the animals, the plants, they all were shedding tears of joy as demigoddesses from Svargaloka were showering down flowers. Во время этого арати
Все люди, животные, растения, все они проливали слезы радости, пока полубогини со Сваргалоки осыпали их цветами. So, holding Lalita Sakhi's hand, Shrimati Radharani ascended the throne and gracefully assumed her seat. Держа Лалиту Сакхи за руку, Шримати Радхарани взошла на трон и грациозно заняла свое место. But at that point, Radharani noticed that her superiors, who were still standing, she noticed her superiors who were still standing, and so she requested that they all be given seats. Но в этот момент Радхарани заметила, что ее старшие все еще стояли, и поэтому она попросила, чтобы им всем предоставили места. And one of those seats was a dazzling throne meant for Krishna, which was next to, but not adjoining, Radharani's throne. Одно из этих мест было ослепительным троном, предназначенным для Кришны, который был рядом, но не соприкасался с троном Радхарани. And as Krishna sat on that throne, each guest perceived him differently according to their mood or their rasa. Когда Кришна сел на этот трон, каждый гость воспринимал его по-разному, в зависимости от своего настроения или своей расы. Those who were in the mood of amorous love, they saw Krishna seated right next to Radharani on her own throne. But those guests who were in a parental mood of rasa, they saw the divine couple seated on separate thrones. Те, кто находился в настроении возлюбленных, видели Кришну, сидящим прямо рядом с Радхарани, на ее собственном троне. А те гости, которые были в настроении родительской расы, видели божественную чету, восседающую на отдельных тронах. So once everyone was seated, Purnamasi approached Sri Radha's throne carrying an embroidered cushion upon which there was a special crown and scepter. As all the Brajabasis, and when all the Brajabasis started chanting, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, Purnamasi finally placed the queen's crown on Shrimati Radharani's head. Haribo. Когда все сели, Пурнамаси подошла к трону Шри Радхи, неся вышитую подушечку, на которой находились особенная корона и скипетр. Тогда все в Раджавасе начали повторять «Джай Шри Радхи, Джай Шри Радхи, Джай Шри Радхи». И, наконец, Пурнамаси поместила царскую корону на голову Шримати Радхарани. Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe. So then Purnamasi made the official proclamation that Shrimati Radharani was now officially the Queen of Braj, Vrindavaneshwari. Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe. Затем Пурнамаси официально провозгласила, что Шримати Радхарани теперь официально царица Враджа, Вриндаванешвари. Джай Шри Радхи, Джай Шри Радхи, Джай Шри Радхи. And as Shrimati Radharani accepted the crown, everyone gasped as they witnessed a miracle. Когда Радха приняла корону, все ахнули, увидев чудо. And what was that miracle? И что же это было за чудо? That the throne, the scepter, and the crown, already as brilliant as the sun, became twice as effulgent. All those three things became twice as effulgent. Что трон, скипетр и корона, уже сияющие, как солнце, стали вдвойне сияющими. Все эти три вещи стали сияющими вдвойне ярче. And then, after everyone had calmed down, the time came for Radharani to appoint a royal cabinet. Затем, когда все успокоились, для Радхарани настало время назначить царское правительство. But because she was shy in the presence of her superiors, she looked very timidly at Purnamasi, like, indicating, can you make the appointments? Но поскольку она стеснялась в присутствии ее старших, она очень робко посмотрела на Пурнамаси, как бы указывая ей: «Ты сможешь сделать назначение?» But Purnamasi, she turned to Krishna and she asked Krishna to make the parliamentary appointments. Но Пурнамаси повернулась к Кришне и попросила его сделать парламентские назначения, What she was glad to do. что он был рад сделать. So Krishna appointed Lalita as prime minister, Vishaka
as Sri Radha's personal secretary, Vrinda Devi as the minister of the forest, forestry minister, and other gopis were appointed according to their natures for various services in the government. Кришна назначил Лалиту премьер-министром, Вишаку личным секретарем Шри Радхи, Вринду Деви министром лесного хозяйства, а другие гопи были назначены в соответствии с их природой для различного служения в правительстве. And after Krishna had filled every government post, it was time to celebrate. So dancers, musicians, and orators all assembled. После того, как Кришна заполнил каждый правительственный пост, было время отпраздновать. Танцоры, музыканты, ораторы – все собрались. And the dancers, they portrayed Radharani's qualities and pastimes in various movements and gestures. Танцоры изображали качества и лилы Радхарани различными движениями и жестами. While the singers glorified her with poetry, set to music that even left Krishna stunned. В то время как певцы прославляли ее стихами, положенными на музыку, что даже поразило Кришну. But as excellent as the performances were, Radharani's mind was elsewhere. She simply yearned to be alone with Krishna in a secluded place. Но как бы великолепны ни были выступления, мысли Радхарани были далеко. Она просто хотела побыть наедине с Кришной в уединенном месте. So looking towards the sky, she said, "O Creator, you protected me from being consumed by my own anger, from being humiliated by my competitor, and from being confined by my in-laws." Глядя в небо, она сказала: «О Создатель, Ты защитил меня от того, чтобы меня не поглотил мой собственный гнев, от унижения со стороны моей соперницы и от того, чтобы быть запертой моими родственниками. After having saved me thrice, 3 times, will you not protect me once more? Without your mercy, I fear I will drown in a deluge of desire for Krishna's enveloping embrace. После того, как ты трижды спас меня, неужели ты не защитишь меня еще раз? Без твоей милости я боюсь, что я утону в потоке желаний, окутывающих объятий Кришны. So Lalita and Vishaka, they were nearby and they understood Radharani's mind. Лалита и Вишакха находились рядом. Они понимали мысли Радхарани. And together they thought as follows. И вместе они подумали следующее. If Radha and Krishna could be alone now without their subjects, they could finally relish each other's association. Если бы Радха и Кришна могли бы быть сейчас наедине без своих подданных, они наконец смогли бы насладиться общением друг с другом. So Purnamasi, she was also standing nearby and she read the gopis' minds, so she immediately requested that all the demigoddesses return to Ashwargaloka. Пурнамаси тоже стояла рядом, и она читала мысли гопи. Поэтому она немедленно попросила всех полубогинь вернуться на Сваргалоку. So Shastra says these ladies of heaven happily collected their belongings and blessed Radharani with the following words. Quote, "O Radha, may you attain the good fortune of your lover's company, and may this majestic grove where we are be forever known as Unmada Radhika, the place where Radhika became intoxicated by love." Шастры говорят, эти небесные девушки счастливо собрали свои вещи и благословили Радхарани следующими словами. «О, Радха, пусть тебе сопутствует удача в обществе твоего возлюбленного, и пусть эта великолепная роща, где мы находимся, будет навсегда известна как Унмада Радхика, место, где Радхика была упоена любовью». So Sri Jiva Goswami says that the demigoddesses and their heavenly assistants then mysteriously disappeared, and no one could figure out how they had left or where they had gone.
Шрила Джива Госвами говорит, что полубогини и их небесные помощницы затем исчезли загадочным образом, и никто не мог понять, как они ушли и куда они ушли. Then Purnamasi asked the older residents of Vrindavan to return to their respective homes with a message to all the Brajabasis that, quote, Shri Radha's coronation is completed, unquote. Затем Пурнамаси попросила старших жителей Враджа вернуться в свои дома с посланием для всех Враджаваси, что коронация Шри Радхи завершена. Then smiling at the youngest gopis, Purnamasi instructed them to resume their household chores, but warned that they must be ready to return and serve their queen at a moment's notice. Улыбаясь молодым гопи, Пурнамаси велела им вернуться к своим домашним делам, но предупредила, что они должны быть готовы вернуться и служить своей царице в любой момент. And finally, Purnamasi turned to Krishna, and with a smile, she said, Krishna, I must personally narrate the details of today's festival to anyone who may have missed this coronation, so I have to leave now. Until I return, stay here and protect Radharani. And then she left. Наконец, Пурнамаси повернулась к Кришне и с улыбкой сказала: «Кришна, я должна лично рассказать подробности сегодняшнего праздника всем, кто, возможно, пропустил эту коронацию. Сейчас я должна уйти. Пока я не вернусь, оставайся здесь и защищай Радхарани». Затем она ушла. Now finally, Radha and Krishna were alone, and as a result, Shrimati Radharani's eyes filled with tears. Наконец, Радха и Кришна были одни, и в результате глаза Шримати Радхарани наполнились слезами. And seeing her crying, Krishna gently wiped the tears from her lotus eyes. Увидев, что она плачет, Кришна бережно вытер слезы с ее лотосных глаз. And Jiva Goswami says, quote, by the magic of Krishna's touch, the mountain of Radha's rule sank into the ocean of love, and that noble, mighty queen who had been crowned that very day once again became a simple milkmaid. Благодаря волшебству прикосновения Кришны, гора правления Радхи погрузилась в океан любви, и эта благородная, могущественная царица, которая была коронована в тот самый день, снова стала простой пастушкой. So then Jiva Goswami concludes. Затем Шрила Джива Госвами заключает. He says, thus Radha and Krishna, the personifications of beauty, the temples of youthfulness, the kingdoms of all good qualities, the treasuries of all kinds of bliss, the substances of the 64 arts, the heavenly flowers scented by Cupid's own fragrance, the monsoon showers of loving exchanges, the pinnacles of divine charm, and the loving shelters of their devotees happily reigned over Vrindavan forevermore. Он говорит, таким образом Радха и Кришна — олицетворение красоты, храмов юности, царство всех благих качеств, сокровищницы всех видов блаженства, сущность 64 искусств, небесные цветы, благоухающие ароматом Купидона, муссонные ливни любовных обменов, вершины божественного очарования и любящие прибежища своих преданных навсегда счастливо царствовали над Вриндаваном. So let us conclude, because that's the end of the coronation series, let us conclude today with a few of the concluding words of Jiva Goswami in his glorious Madhava Mahotsava, from which I drew so much information. Давайте завершим это окончание серии лекций о коронации. Давайте закончим сегодня несколькими заключительными словами Дживы Госвами в его прославленной Мадхава Махотсаве, из которой я почерпнул так много информации. He writes as follows. Он пишет следующее. If the Rasika Bhaktas in some way taste even a portion of this work written by me, then my efforts will have borne fruit. Just to be seen by the devotees of Krishna, the slayer of Aga, makes one's whole life successful. Если Расика Бхакты каким-то образом ощутят вкус хотя бы небольшой части этого произведения,
написанного мной, тогда мои усилия принесут плоды. Просто быть увиденным преданными Кришны, убийцы демона Акхи, делает всю жизнь человека успешной. May Shri Radha, who is endowed with the most intense bliss, who experiences continuous happiness, whose body is covered with symptoms of ecstasy, and who tastes the sweetness of various emotions inspired by her beloved, while on the royal throne in the forests of Braja, bestow supreme beauty to everyone. Пусть Шри Радха, которая наделена глубочайшим блаженством, которая испытывает непрерывное счастье, тело, которое охвачено признаками экстаза и которое вкушает сладость различных эмоций, вдохновленная ее возлюбленным, когда она восседает на царском троне в лесу Враджа, дарует всем высшую красоту. I eternally serve beautiful Krishna and his servant Sri Rupa Goswami, who have made my present and future life auspicious, whose precious lotus feet are most worthy of service, and who, as the personifications of magnanimity, have bestowed their own prem bhakti on me in a shower of mercy. In 1555 AD, one jiva, living in Vrindavan, completed this new poetic work by his own desire. Я вечно служу прекрасному Кришне и его слуге Шри Рупе Госвами, которые сделали мою нынешнюю и будущую жизнь благоприятной, чьи драгоценные лотосные стопы являются самыми достойными для служения, и которые, будучи олицетворением великодушия, даровали мне дождем милости свою према бхакти. В 1555 году нашей эры одна джива, живущая во Вриндаване, по своему собственному желанию завершила это новое поэтическое произведение. Srila Jiva Goswami ki. So we thank him for all his efforts in writing that wonderful scripture, Madhava Mahotsava. Мы благодарим его за все его усилия в написании этого замечательного произведения Мадхава Махотсава. We thank Srila Prabhupada for being the revealer of the Dham for all of his followers. Мы благодарим Шрилу Прабхупаду за то, что он открыл Дхамму для всех его последователей. And we pray that this humble series on the glorious coronation of Shrimati Radharani as the Queen of Vrindavan has purified your hearts and inspired you in your love for Radha and Krishna. И мы молимся, чтобы эта скромная серия лекций о славной коронации Шримати Радхарани, царицы Вриндавана, очистили ваши сердца и вдохновила вас в вашей любви к Радхе и Кришне. So it's hard to move on to something else. I think I'd actually like to just keep giving these 3 lectures over and over and over for a few months, but there's so much more to be discussed about Vrindavan. Сложно перейти к чему-то другому. На самом деле, я бы хотел просто продолжать читать эти 3 лекции снова и снова в течение нескольких месяцев. Но есть еще так много, что нужно обсудить о Вриндаване.